La espalda se expand mientras las escápulas se deprimen, iniciando la tracción con dorsals en lugar de brazos para máxima activación. El dorsal ancho se alarga completamente arriba, creando tensión previa antes de iniciar la contracción patente hacia abajo con control absoluto. Al tirar, los codos descienden hacia las costillas, guiando la carga mientras el dorsal se acorta generando anchura y densidad visible. El pecho se mantiene elevado, evitando colapsar el torso, y permitiendo que la línea de fuerza permanezca directamente sobre la espalda. La escápula rota, y se deprime suavemente, estabilizando el hombro mientras el dorsal ejecuta el trabajo principal sin interferencias. Esto es donde la mayoría falla. Tiran con los brazos, desconectando completamente la espalda, y perdiendo el estímulo clave de crecimiento. Durante la fase excéntrica, el dorsal se alarga lentamente, resistiendo la subida mientras mantiene tensión constante en todas sus fibras. El core se mantiene firme, evitando balanceos que roben tensión y convierten el movimiento en un gesto ineficiente. La contracción final se mantiene en los bíceps. El deltoide posterior comienza a trabajar, estabilizando y extendiendo el hombro mientras controla la trayectoria del movimiento. Las fibras posteriores se acortan al levar los brazos hacia atrás, creando volumen en la parte trasera del hombro. El movimiento permanece controlado, evitando impulso, asegurando que cada fibra reciba tensión directa y continua durante toda la repetición. El cuello permanece relajado, evitando que el trapecio superior domine el patrón y robe activación del deltoide posterior. Si haces esto mal, pierde todo, porque elevar los hombros transfiere la carga fuera del objetivo y reduce el crecimiento. El deltoide lateral vuelve a entrar en acción, elevando el brazo con control mientras mantiene alineación perfecta con la carga. Las fibras medias se acortan lentamente, creando ese efecto redondeo característico de unos hombros tridimensionales bien desarrollados. La bajada se controla completamente, manteniendo tensión constante sin dejar que la gravedad elimine el trabajo muscular. Observa este detalle, la combinación de espalda y hombros crea una estructura fuerte que potencia cada repetición futura. El pectoral mayor se activa mientras las escápulas se retraen, estabilizando el hombro y guiando el movimiento de press con control absoluto. El pectoral mayor se alarga durante la fase excéntrica del press, generando tensión profunda antes de la contracción concentrada y controlada. El press de pecho eleva la barra, contrayendo el pectoral mayor intensamente, manteniendo hombros y codos alineados para máxima eficiencia. Un ligero apoyo de deltoides anterior permite un movimiento estable, manteniendo el pectoral mayor como músculo dominante en toda la extensión. Los codos se alinean correctamente, evitando que los hombros tomen el control. El pectoral mayor permanece activo y profundamente involucrado. Si haces esto mal, pierde todo. El deltoide anterior asume la carga, reduciendo la activación real del pecho y la fuerza. La escápula permanece estable, pectoral mayor estirado bajo tensión, fibras visibles contra la gravedad, manteniendo máxima conexión muscularmente. Durante la fase excéntrica del press, el pecho se alarga lentamente, resistiendo el peso, asegurando que cada fibra reciba tensión continua. El press impulsa el peso hacia arriba, pectoral mayor se acorta y se contrae intensamente, alineando el torso y la barra perfectamente. El core estabiliza la pelvis y la columna, evitando hyperextensions. El pectoral mayor sigue activo y comprometido durante todo el rango. El dorsal ancho se activa durante jalons. Escápula de prime y se retrae. Fibras del latissimus dorsi profundamente resaltadas bajo tensión. Al estirar los brazos por encima, el dorsal se alarga por completo, preparando cada fibra para la contracción final y poderosa. El jalon hacia abajo contra las costillas acorta los dorsals, elevando la espalda lateralmente
y aumentando visibilidad de grosor y densidad. El pecho permanece elevado. Los dorsales dominan el movimiento. Fibras contraídas visibles. Hombros estabilizados. Máxima eficacia de contracción. La escápula se mantiene estable. Lats acortandos. Hombro estable. Contribuyendo al ancho de la espalda. Y evitando compensaciones de brazos. Si haces esto mal, pierde todo. Los bíceps toman la carga. Desconectando la activación real de los dorsales, y reduciendo resultados. Durante la fase excéntrica, los dorsales se alargan lentamente, manteniendo tensión total y controlando el peso en todo el recorrido. El core permanece firme, evitando balanceos, pelvis estable, asegurando que los dorsales reciben tensión máxima y continua durante cada repetición. La contracción final de los dorsales se mantiene un instante. Fibras totalmente acortadas y visibles, aumentando densidad y grosor en la espalda. Los rhomboides estabilizan la escápula, contribuyendo a la profundidad y definición de la espalda. Lats son activos y dominantes en contracción. El deltoide posterior se activa mientras el brazo se mueve hacia atrás, controlando trayectoria y estabilizando hombro con tensión continua. Las fibras posteriores se acortan. Hombro estable. Contracción máxima visible. Creando volumen en la parte trasera de los hombros y definición. La bajada del brazo se controla lentamente. Deltoide posterior elongado. Manteniendo tensión constante y evitando movimientos bruscos o ineficientes. Si haces esto mal, pierde todo. El trapecio superior domina, reduciendo activación de deltoide posterior y anulando crecimiento muscular. El deltoide lateral eleva el brazo con control total. Fibras acortandos lentamente. Hombro estable. Máxima tensión y forma impecable. La bajada lateral se realiza controlada. Fibras del deltoide medio alargandos, manteniendo tensión constante y evitando la pérdida de activación. Observa este detalle, la combinación de deltoides posterior y lateral crea volumen tridimensional y redondas que define la silueta del hombro. El bíceps brachial se alarga completamente al descender, manteniendo tensión máxima, brazo estable, sin balanceos, preparando la contracción concentrada y potente. El bíceps se contrae mientras flexiona el codo, fibras acortadas, hombro estable, movimiento controlado, máxima eficiencia y activación visible. La muñeca permanece neutra, fuerza alineada directamente con el bíceps, sin compensaciones, fibras profundas, el codo permanece fijo, evitando desplazamientos que desvían carga, tríceps activo, contracción controlada, movimiento exacto, máxima eficiencia. El core se activa, pelvis estable, columna neutra, recto abdominal y oblicuos bajo tensión continua, support completo para brazos y hombros. El recto abdominal se acorta durante la flexión controlada, fibras rojas visibles, presión interna estable, postura rígida y protegida. Los oblicuos estabilizan lateralmente, evitando rotaciones no decididas, torso alineado, máxima tensión y control de cada repetición. Durante la fase excéntrica, el core se alarga bajo control, fibras abdominales alargándose lentamente, manteniendo tensión continua y estable. Si haces esto mal, pierde todo. Relajar el core elimina base, reduce eficiencia de movimientos y disminuye activación global. La respiración se sincroniza con contracción, generando estabilidad interna. Potencia de fuerza y transferencia efectiva de energía durante cada repetición. El abdomen permanece firme, evitando colapsos, postura perfecta, fibras abdominales profundamente activas, support total o extremidades superiores y inferiores. Cada repetición del core se ejecuta lentamente, sin impulso. Tensión constante en fibras abdominales, máxima conexión muscularmente, control absoluto. Observa este detalle. Un core fuerte amplifica la eficiencia de todo el cuerpo, mejorando cada ejercicio y optimizando activación muscular. El cuádriceps y glúteo se activan durante la sentadilla, caderas retroceden, rodillas controladas,
Fibras visibles en rojo intenso bajo luz dramática. La posición baja de la sentadilla alarga cuádriceps y glúteos. Fibras bajo tensión máxima. Torso estable. Control total sobrecarga. Al empujar hacia arriba. Cuádriceps y glúteos hacia cortan. Contraction potente. Espalda estable. Máxima fuerza aplicada a cada fibra. La columna es mente neutra. Glúteos y cuádriceps activos. Core estabilizado. Movimiento controlado. Tensión total durante toda la extensión. Las rodillas se alinean correctamente. Cuádriceps activo. Estabilidad en tobillos y cadera. Fibras profundas destacadas en rojo intenso. Control perfecto. Si haces esto mal, pierde todo. Colapsos de rodilla y cadera reducen activación. Comprometen fibras y disminuyen eficiencia del entrenamiento. La fase excéntrica de la sentadilla se controla lentamente. Cuádriceps y glúteos alargandos bajo tensión máxima. Fibras visibles y marcadas. El glúteo mayor se activa durante el hip hinge posterior de la pierna.